为什么有两个的感觉啊？好神奇啊！这是别的那个视频是吧？这不是这个手机的视频啊。那我就关掉这个。现在可以。海报。海报，您能说两句吗？我们看一下能不能扩音。快一点。好了。好了，大家能听到。今天很高兴能够邀请到在主尼特南的瀑布的写生日，邀请到南辛哈马哈拉吉来给我们做讲课，让我们热烈的欢迎马哈拉吉的到来。如果声音很小，可以接一下音箱。这个声音不够大。我们开始，可以吗？好的。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today's, of course, the auspicious day of the appearance of Lord Nityananda. So we're going to recount some of the pastimes of Lord Nityananda. Итак, сегодня очень благоприятный день явления Господа Нитьянанды, и мы собираемся вспомнить о некоторых играх Господа Нитьянанды. So Lord Nityananda was born in a place called Ekachakra. Ekachakra is some distance. It's some distance away from Mayapur, and it's in the place which that area is called Radha Desh. Господь Нитьянанда родился в местечке под названием Эка-Чакра. Оно находится на некотором расстоянии от Маяпура, и оно находится в районе, который называется Рада-Деш. So this is a place where the Ganga does not flow. There's no Ganga there, so different from Mayapur. В этом месте Ганга не протекает. Здесь нет Ганги, и в этом отличие от Маяпура. So Lord Nityananda was born he was the son of a very devoted Brahmin named Hare Pandit, and his mother was called Padmavati. Господь Нитьянанда родился в семье великого преданного брахмана по имени Хари Пандит, а его мать звали Падмавати. Yeah, Padmavati. Да, Падмавати. Padmavati had the couple, as well as Lord Nityananda, they had another son who was called Bankarai.
He was a brother of Nityananda. И помимо Нитьянанды, у них был еще один сын, которого звали Банка Рой. Это был брат Нитьянанды. So the name Banka means somebody who's curved in three places, just like Krishna is called Tribhanga. Tribhanga. So Banga means curved. Бханга значит изогнутый, как, например, Кришна Трибханга, то есть изогнутый в 3 местах. То есть Бханга это значит склоненный, согнутый. So Banka refers. We can't have this all the time. Нам надо сберечь время. You got to do something about the system there, the echo. Сделайте что-нибудь с эхо. Oh, there's echo. 有回音。 Yes. What is Shen Hui Ying? 有回音。Okay, we try to address it. Is it all right now or still Yes, echo? it seems to be better Сейчас now. хорошо? Да, кажется, сейчас So, нормально. Banka, that's referring to Krishna. The name Banka refers to Krishna, and Raya refers to Radharani. So when both are combined together, you have Banka Rai. Банга означает согнутый или искривленный, а рая означает Радхарани. То есть Банка Рай означает склоненный перед Радхарани. So the two brothers were living there in Ekachakra, and they used to have many pastimes with all the young boys there in the village. So there was a very interesting pastime took place. They used to go into the jungle. And one time when they went... Так там жили 2 брата в Экачакре, и там проходило множество их игр. Когда они были мальчиками, это было в деревне. В то время они ходили в джунгли. Происходило множество интересных игр. So it happened one day... No, there's Hui Ying. Jiga Hui Ying. И вот однажды... 翻译的声音好小。哦，要不把这个关掉试试？没有，但其他人听不到呀。你把那开多远？到那边去，到那边。没有，他们是上不了，连下的人不会用他们的手机，高人不好意思啊。现在回音还有吗？我们看我不知道。Okay, so the two brothers, Gauranga, Lord Chaitanya, and his brother Bankam Rai, they were going into the jungle one day, but they got told by the villagers. They said, "Hey, don't go there. There's a big poisonous snake there." 2 брата, Нитьянанда и Банка Рая, однажды они пошли в джунгли. Но в деревне им сказали, не ходите туда, потому что там живет огромная змея. And that snake is devout. It's eating people, and people who go there, they never come back. They get eaten by the snake. So don't go. И эта змея поедала людей. И люди говорили, что от этой змеи не возвращаются, поэтому не ходите туда. 翻译的声音听不到。听不到啊，翻译的声音，我这应该对哪里啊？对手机对吗？不是手机。哦，好的。 Okay, so Nityananda, he didn't listen to what the villagers said, and he and his brother, they both went into the jungle. Но Нитьянанда не слушал то, что ему сказали жители деревни, и все равно пошел в джунгли. Вместе со своим братом.
So in the jungle there was this big tamala tree. The tamala tree, you know, the very black colored tree. И в джунглях росло дерево тамала. А дерево тамал, оно черного цвета, совершенно черное. And when the two brothers came walking into the jungle, then the big snake came out, and it was raising its hoods, and it was hissing like the sound snakes make. И когда они вошли в джунгли, оттуда выползла ядовитая змея и начала раскрывать на них свой капюшон и шипеть на братьев. But Nityananda, he was... Oh, Однако Нитьянанда, what is going on there today? ну что ж сегодня такое происходит? Maharaj 是有回音吗？Still some problem? You mean the echo? Yoshaha? Да, там какие-то проблемы. Все время эхо. Okay, Nityananda wasn't afraid at all, and he raised his hands and he said to the snake, "Oh, you wicked fellow, don't stay here." Окей. Нитьянанда не испугался. Он поднял руку и сказал: о, Ты слабая змея. не надо тебе здесь находиться. I said, 多管。 "Don't. You just stay there under the tree. Don't come forward. Don't come any closer. Just stay where you were under the tree." Не приближайся к нам. Ты вот там сидишь под деревом, вот там и сиди. So the snake stopped, and then Lord Nityananda said to the snake, he said, "Why are you killing and eating all the innocent people?" И когда змея остановилась, Нитьянанда спросил у нее: для чего ты поедаешь невинных людей? So Lord Nityananda is none different from Lord Balarama, and Lord Balarama has his expansion as Ananta Shesha, who is the king of all snakes. Господь Нитьянанда не отличен от Господа Баларамы. А у Господа Баларама есть экспансия Ананта Шеша, который является повелителем всех змей. No, I said Balarama's expansion is Ananta Shesha. Я сказала, что Ананта Шеша – это экспансия Баларама. And so Lord Balaram is not different from Nagaraj, the king of all snakes. Господь Баларама не отличен от Нагараджа, то есть от царя змей.啊？什么？ Why are you thinking? Ну, что ж там такое-то? 听不到啊？大家能听到吗？ Although Lord Nityananda oh, there's still some weighing. Ну, это все еще продолжается. The 还有 echoes. 回音。 When Lord Nityananda told the snake to stop, the snake stopped, and Lord Nityananda asked the snake. Lord Nityananda said, "Why are you doing this?" And then the snake related the history, what his history was from the Dwapara Yuga, from the previous Yuga. Когда Господь Нитьянанда велел змее остановиться, змея остановилась. И тогда Господь Нитьянанда спросил ее, почему она это делает. И змея тогда рассказала целую историю. И эта вся история происходила в предыдущую югу, в Двапара югу. So this big poisonous... Oh, Krishna. The big 还是有 poison... 回音。 The big poisonous snake said, in the Dwapara Yuga, after I was staying, after the Pandavas had been staying in the house of a Brahmana, they wandered in this jungle. Эта большая ядовитая змея сказала в Двапара югу, после того, как пандавы
остановились в доме Брахмана, они ушли в джунгли, бродили по джунглям. Previously, the Pandavas had been staying in the house of lack, which had been given to them by the evil-minded Duryodhana, the son of Dhritarashtra. And that house 在这之前的话， that house had been set on fire. Перед этим они остановились в смоляном доме, который был им предоставлен Дурьодханой, сыном Dhritarashтры, злобным и злонравным. И этот дом был сожжен. So the Pandavas, they managed to escape from the fire, and they had disguised themselves, and they were wandering through different places, and at that time they came to this village in Ekachakra. Но пандавы бежали из огня, и Они побывали в разных местах. И вот теперь пришли в Эка-чакру. So when they were in when they came to Ekachakra, they met with Vyasadeva, and Vyasadeva told them, there's a nice pious brahmana, you can go and stay with him. когда они пришли в Эка-чакру, там как раз в это время находился Вьясадева, и Вьясадева сказал им, что там живет один очень чистый брахман, и вам следует идти к нему. So the Pandavas, Таким образом, пандавы Still echoing. so anyway, the Pandavas met with the brahmana. Maharaj, just a moment, we turn off the amplifier. I think so. в любом случае, пандавы встретились с этим брахманом. 现在好一点吗 Do you feel better? I don't know, let's see, we'll try. Okay. Okay, so the brahmana was very poor, but the brahmana agreed to give them half of his house, give half of the house for the Pandavas to live in. The Pandavas had their mother, Kunti, with them. So 5 Pandavas and mother Kunti, they were all living in the house of the brahmana. Этот брахман был очень бедным, однако он предоставил пандавам половину своего дома для житья, и пандавы жили там вместе со своей матерью, царицей Кунти. So every day the brahmana would have to go out to beg to get some food, otherwise they had nothing to eat. Каждый день брахман выходил просить милостыню для того, чтобы раздобыть немного пищи. So when the Pandavas came to stay there, the Pandavas also would go out to beg. 4 of the brothers would go. 1 brother would stay back to take care of the mother, Kunti, and the 4 brothers would all go out to beg, along with the brahmana. Когда пандавы остановились у него, пандавы тоже выходили просить милостыню. 4 братьев выходили просить милостыню, а 1 оставался с матерью, чтобы позаботиться о ней, с царицей Кунти. А 4 шли вместе с брахманом просить милостыню. So one day it happened, it was a Bhishma was staying back to take care of Queen Kunti, and the other 4 brothers had gone out begging. Bhima, not Bhishma, И вот Bhima. однажды так произошло, что Бхима остался там, чтобы позаботиться о царице Кунти, пока братья отправились просить милостыню. И пока Бхима был там, So while Bhima was staying with his mother, they could hear the wife of the Brahmana was crying. And they wondered what was wrong, why she was crying. И вот Бхима услышал, как жена брахмана заплакала. И Бхима удивился, что случилось, почему ты плачешь? So the Brahmani, the wife of the Brahmana, she told Queen Kunti and Bhima, she told Kunti that there's a demon who lives very near, only 4 or 5 miles away, and the demon is named Bakasura.
И жена Брахмана тогда сказала царице Кунти и Бхиме, что здесь неподалеку В 4 или 5 милях отсюда живет демон, которого зовут Бакасура. So that demon used to come to the village every day, and he would come and kill people and animals, and he would eat them. И этот демон каждый день приходит в деревню, убивая там животных. людей. Повадился ходить каждый день. So all the people in the village, they had a meeting, and they went to the demon, and they spoke to the demon, and they told the demon that they didn't like him to come there every day. They said, every day we will send you one person and a cartload of food, and also you can eat the 2 buffaloes which pull the cart. И вот жители деревни встретились с этим демоном и поговорили с ним. С ним сказали ему, мы каждый день будем присылать тебе кого-нибудь для того, чтобы ты его съел. И также будем присылать тебе 2 быков. Которые были впряжены в повозку и тащили ее. So when the demon heard this, he said, oh yeah, well this is very good. He said, if you do like that, then I won't bother you. I won't have to come to your village every day. И когда демон это услышал, он сказал, ой, замечательно. Если вы так сделаете, тогда я не буду вас беспокоить. Не буду каждый день к вам приходить. So in this way, all the people in the village, they would all take turns. One day it would be the turn of one villager, and next day it would be the turn of another family. Each of the different homes, they had to take turns to send a person and animals and food to the demon. И вот таким образом все жители деревни с тех пор выстроились в очередь, и в один день подходила очередь одной семьи, в другой день другой семьи. И вот так каждый день подходила очередь какой-либо семьи посылать туда человека, быков и пищу этому демону. And the village was very big. There were many people in the village, so the people in the village, they would get turns. It would take many years before they would get it would be their turn. Но эта деревня была очень большой, там жило очень много людей. И таким образом прошло бы много лет, прежде чем эта очередь себя бы исчерпала. So it happened that while the Pandavas were staying there, it was the turn of that Brahmana, that it was his turn. He was meant to give to send someone and to send a cartload of food and 2 animals for the demon to eat. И вот когда пандавы остановились в доме Брахмана, как раз подошла очередь этого Брахмана отправить демону кого-нибудь из членов своей семьи и плюс 2 животных ему на съедение. So even there was a drummer, he would have to go around and he would go to each house and say, tomorrow it's your turn. Tomorrow you have to arrange for the food for the demon. И вот, несмотря на то, что он был брахман, он тоже должен был на следующее утро отдать какого-либо из членов своих семьи, животных и целую повозку еды вот этому демону. И этот демон бродил вокруг и сказал этому брахману, что вот теперь твоя очередь, и ты должен это все сделать. So this Brahmana he had actually 4 people in his family. There was him and his wife, and he had a 10-year-old son, and then he had an 8-year-old daughter. У брахмана семья была маленькая, он сам, жена, 10-летний сын и маленькая 8-летняя дочь. So the Brahmana arranged, he arranged a big cartload of food, he filled the cartload with all kinds of nice food,
rice and cakes and different things to eat. And he had 2 buffaloes also. And then he had to decide who will go, which person will go to be eaten by the demon. И вот Брахман приготовил большое количество еды, очень вкусной еды. Приготовил рис, всяческие там пирожки, и также отправил туда 2 быков. И вот им предстояло решить, кого же из членов семьи он отправит к демону. So the Brahmana, he was thinking, I'm the father, it's my duty. He said, I will go, let him eat me. Ну и тогда Брахман сказал: я глава семьи, мне предстоит это решать. Ну что ж, тогда, наверное, я пойду. But the 10-year-old son said to his father, he said, no, father, you don't go, I will go, let me go. Но его 10-летний сын сказал: нет, отец, не ходи, пожалуйста, позволь мне пойти. So when his son said like that, then the Brahmana, he started to cry because he thought, my son is so compassionate, he's so kind. Но когда его сын так сказал, Брахман начал плакать, поскольку чувствовал очень большое сострадание к своему сыну. So the Brahmani, the lady, the wife of the Brahmin, she was crying when she heard her son say like that. So that crying, that brought Kunti, and Kunti was asking her, what's the problem? And so she told everything to Kunti. И жена Брахмана тоже начала плакать, когда ее сын так сказал. И вот они привели туда царицу Кунти, и царица Кунти спросила, что случилось. But Kunti said to the lady, she said, don't cry. She said, I have 5 sons. I'll give you one of my sons. You only have 1 son. I'll give you one of my sons. Но царица Кунти сказала ей: не плачь, у меня есть 5 сыновей. Я тогда отправлю одного из моих сыновей туда. Не нужно отправлять твоего сына. So 你就不用担心。 Kunti knew the strength of Bhima. She knew her son Bhima is very strong, very powerful. So she thought, I'll send Bhima, and Bhima will kill the demon, and then all the villagers will be saved. Кунти знала силу своего сына Бхиму. Бхима был очень-очень силен. И царица Кунти подумала: я отправлю к демону Бхиму, своего сына, и Бхима убьет этого демона, и таким образом все будут освобождены. So Queen Kunti said to her son Bhima, she said, can you go to that place, go and see that demon Bakasura? И царица Кунти тогда сказала своему сыну Бхиме: иди туда и убей этого демона Бакасуру. And Queen Kunti told Bhima, she said, this Brahmana family have been so kind to us. They have given us shelter in the times of our need. We should help them. И царица Кунти сказала тогда Бхиме: этот брахман был так добр к нам, он дал нам прибежище тогда, когда мы так в нем нуждались. They have only 1 son, and their son has to go as food for that demon. So they're crying. So better you go. И она сказала им, сказала Бхиме: в семье этого брахмана только 1 сын. И он должен отправиться на съедение к этому демону. И они плачут, поэтому лучше ты иди.
So when Bhima heard that he has to go and he saw there's a big cart of food to take with, he thought, yeah, I will go, no problem. И когда Бхима услышал эти слова своей матери, увидел эту гору еды, с которой он должен был идти к демону, он сказал, да, конечно, вообще никаких проблем. Конечно, пойду. And so he was riding on the cart and he was eating all the food in the cart as well. И вот он уселся тогда в эту повозку и стал кушать всю эту приготовленную еду. And he was riding in the cart and he would shout out as he went along, hey demon, hey big demon Bakasura, where are you? Come on, come out. И вот он ехал в этой повозке и кричал, эй ты, демон Бакасура, ты где там? Давай выходи. So the demon could hear all the noise, he could hear Bhima shouting. So he came out and he saw Bhima eating his food. He became very angry. И вот когда этот демон услышал какой-то шум, услышал крики Бхимы, он вышел и обнаружил, что Бхима съел всю его еду. И тогда демон очень разозлился. So the demon was so angry, he ripped out a tree from the ground, a big tree, he ripped it out from the ground, and he threw it on Bhima. И тогда демон вошел в неистовый гнев, он вырвал с корнем какое-то дерево и с этим деревом кинулся на Бхиму. But Bhima didn't worry about it. Bhima did the same thing. He ripped out a big tree and he threw a big tree back at the demon. Ну, Бхима нисколько не испугался, он тоже вырвал с корнем дерево и давай этим деревом лупить этого демона. So then the two of them got to fight together and there was a great battle and Bhima killed that demon. И вот они вдвоем таким образом боролись, была у них большая битва, и Бхима убил демона. And after he killed the demon, he finished eating everything in the cart, and then he came home with the empty cart. И вот, когда Бхима убил этого демона, он закончил доедать всю его еду и вернулся в пустой повозке назад. But what happened was, while Bhima was out going to Bakasura to kill Bakasura, at that time Arjuna came home. And he saw that Bhima wasn't there. Но в этот момент произошло следующее. Пока Бхима там боролся с демоном, в этот момент вернулся Арджуна и обнаружил, что Бхимы нет. So he asked Mother Kunti, he said, where's my brother? Where's Bhima? And Queen Kunti told Arjuna what had happened. Он спросил свою мать Кунти, что, где мой брат Бхима, и царица Кунти рассказала Арджуне, что случилось. Yeah, I told Arjuna that Bhima's gone to kill the demon Bakasura. Она рассказала, что Бхима пошел убивать демона Бакасуру. So Arjuna thought, oh, my brother has gone there alone. He must be fighting with that demon. He must be, maybe he's in some trouble. И Арджуна подумал, ой, мой брат пошел туда один сражаться с этим демоном. Он должен один с ним сражаться. Наверное, у него там могут быть проблемы. So Arjuna told his mother, told Queen Kunti, he said, I'm going to go to help Bhima. You stay here in the Brahman's house. I have to go to help Bhima. И Арджуна сказал матери, ты оставайся здесь, а я пойду помогу своему брату Бхиме.大家记得静音哦，我听到一些背景的杂音，会影响到大家的聆听和古语的讲课，请大家呢确保你是在静音的状态，谢谢。So Arjuna took his Gandiva bow. When he was going out of the house, he took his Gandiva bow and arrows. And then, when he was on the way, he was thinking about what to do.
И Арджуна взял свой лук Гандиву и стрелы, которые там были в доме, и отправился к Биме. И когда он вышел, он подумал, что же теперь делать. So he thought it's going to take me some time to get there where Bhima is, to get to the place of the demon. And Bhima may already be in some big trouble. И Арджуна подумал, мне потребуется время на то, чтобы дойти до того места, где находится Бхима, а за это время там у Бхимы могут возникнуть проблемы. So Arjuna decided, he said, I will fire one of my Naga Pasha Astras. He had a snake arrow, an arrow which is actually a snake, which he could fire. So Arjuna got ready one of these snake arrows to fire. И Арджуна решил использовать свое оружие Нага Паша Астру, то есть такую стрелу в виде ядовитой змеи. И вот он решил пустить эту стрелу. So when he was getting ready to fire the snake arrow, he said to the snake, he said, you go and bind up that demon. И он, когда он приготовил эту стрелу, он сказал этой змее, ты должна лететь туда и связать этого демона, Бакасуру. Yeah, the snake actually is a cobra. It's a very big poisonous snake. А змея это на самом деле была кобра, очень ядовитая змея, большая. So Arjuna he fired the arrow and he kept going. He wants to find Bhima, and so when he was on the road, he met Bhima coming, and he saw Bhima had already defeated the demon. И вот когда он уже запустил эту стрелу, отправился он потом по дороге туда, и там на дороге встретил Бхиму, который туда возвращался оттуда, уже убив этого демона Бакасуру. And so when Arjuna heard the demon was already dead, then Arjuna regretted. He said, oh, I've already sent a big cobra, a big snake arrow. И когда Арджуна услышал, что этот демон мертв, он очень обеспокоился и сказал, ох, а я уже выпустил такую ядовитую змею, стрелу в виде змеи. So he said, that snake must be moving around different places, eating different people. So I'd better do something about it. И Арджуна сказал, эта змея теперь вернется, и поскольку демон убит, и будет поедать здесь людей в этом месте, мне надо что-то с этим сделать. So Arjuna, he went to where the snake was moving about, and Arjuna said to the snake, he said, all right, you cobra, you have to stay underneath this tamala tree here. И тогда Арджуна сказал этой змее, хорошо, кобра, тебе лучше остаться возле дерева Тамала, останься там. And Arjuna told the snake, he said, don't move anywhere else. Don't go and harm any other people. Он ей сказал, оставайся всегда там, не выходи оттуда и не нападай на людей. But the cobra said to Arjuna, he said, well, if I do that, how can I survive? What will I eat? If I do that? He said, how will I survive? How can I maintain my life? What will I eat? Но змея сказала Арджуне, если я сделаю так, как ты сказал, то как же тогда я буду жить? Что я буду есть? So Arjuna said, well, whoever comes to this tamal tree, you can eat him. You can eat that living entity. И Арджуна сказал ей, ну вот если кто-нибудь подойдет к этому дереву, то его ты можешь съесть, а от дерева никуда не уползай. Сиди там.
don't eat people any other place. Не поедай людей в других местах. So in this way, this cobra was telling Lord Nityananda, he said, so from that time on, I've been here, from the previous yuga, from the time when the Pandavas came here, I've been here all that time. И вот змея, рассказав все это Господу Нитьянанде, сказала, вот я сижу здесь в предыдущей юге, с тех времен, когда пандавы здесь останавливались. And he said, the cobra said, whoever comes here, then I eat them. И змея сказала, кто бы сюда не пришел, я его съедаю. So then Lord Nityananda heard all this story from the cobra. So the Lord Nityananda says to the cobra, he says, all right, then you stay here, but you stay inside this hole. Don't come out of this hole. И Нитьянанда, Господь Нитьянанда, когда услышал всю эту историю, он сказал змее, хорошо, ты оставайся здесь, но ты сиди в норе, не выползай из своей норы. And don't eat anyone. Don't come out and don't eat И anyone. никого не ешь, не выползай оттуда и не ешь никого. Don't go and eat all the innocent people. Не поедай невинных людей. But the cobra said, then how can I survive? What will I eat? Но змея сказала, как же я тогда буду жить? Что я буду кушать? But Lord Nityananda said, no, people will come and worship you and offer food to you. Но Господь Нитьянанда сказал, ничего страшного, люди будут приходить сюда, поклоняться тебе и приносить тебе еду. Yeah, they'll give you food. They'll offer bhoga to you. They'll offer food to you, and you can eat it. Они будут предлагать тебе Богу, приносить сюда еду, и ты будешь ее есть. But don't eat people, and don't eat any animals or any other creature. Но не ешь людей, животных и другие живые существа. Just stay inside this hole and don't come out of the hole. Просто сиди в этой норе и не выползай оттуда. So at that time, Lord Nityananda took one of his golden earrings out of his ear and he put it on the mouth of the hole. И тогда Господь Нитьянанда вынул одну золотую серьгу из своего уха и эту серьгу положил в устье норы. So from that day, Lord Nityananda or Lord Balaram has only one earring. И вот с того дня Господь Нитьянанда, так же как и Господь Баларама, носит всего одну серьгу. So that earring, that's like a kundala. So that earring was placed there on the hole and it became like a big block of stone. And it blocked the whole hole. И вот эта его серьга находится в норе змеи и закрывает выход оттуда, как такой блок стоит там. Kundala is referring to the earring. Она называется кундала. То есть кундала это и значит серьга. And so at that place now there's a very nice temple. И с того дня в этих местах стоит очень красивый храм, основан там. Yeah, that place is called Kundalitala, or the place that it's called Kundali Damana, and many people go there to worship. И это место до сих пор называется Кундали Дамана, и очень много людей приходят туда поклоняться.
And they bring boga and offer the food to the snake, and this way the cobra gets food. И они приносят туда, поклоняются змее, приносят туда Богу, поклоняются змее, и таким образом эта змея там проживает. So this is one of the famous pastimes of Lord Nityananda there in Ekachakra. Это одна из знаменитых игр Господа Нитьянанды в Эка-чакре. So Lord Nityananda lived there in Ekachakra as a young boy, but after some time he saw his parents were very attached to him. И Господь Нитьянанда жил в Эка-чакре с малолетства, и его родители были очень привязаны к нему. So Lord Nityananda arranged that one mendicant would come there to Ekachakra and stay in their home. И Господь Нитьянанда устроил так, что однажды в Эка-чакру пришел какой-то человек и остановился в их доме. So Lord Nityananda's father, he told the Brahmana, he told the mendicant, he said, if there's anything I can do for you, any service you want, just ask me. И отец Господа Нитьянанды сказал этому брахману: какое бы служение ты ни пожелал, я сделаю его для тебя, сделаю все, что ты хочешь. So then the Brahmana said to Lord Nityananda's father, he said, I'm traveling alone, I'm going to all the holy places. He said, I need an assistant. He said, can you give your son to me? И Брахман тогда сказал отцу Господа Нитьянанды: я все время путешествую по святым местам, и мне нужен какой-то спутник. Ты бы отправил своего сына со мной? So in this way, Lord Nityananda was given to the sannyasi, and he got free from his home, from his mother and father, and he could go to visit all the holy places. И вот таким образом Господь Нитьянанда пошел с этим саньяси и стал свободен от своих родителей, от отца и матери, и посетил множество святых мест. Lord Nityananda is not different from Lord Balaram. Lord Balaram also did not take part in the battle of Kurukshetra, but at that time he went to visit all the holy places. So Lord Nityananda wanted to visit them again, to go and see all the holy places. Because he'd visited them before, he wanted to go again. Таким образом, Господь Баларама не принимал участия в битве на Курукшетре, он отправился в паломничество по святым местам. И теперь Господь Нитьянанда захотел снова увидеть все эти святые места, в которых он был раньше. So Lord Nityananda, for many years, he was traveling with the sannyasi, going around. At one point, after many years, they came to Vrindavan, and then Lord Nityananda heard how Lord Chaitanya had started the Sankirtan movement. И вот Господь Нитьянанда много лет путешествовал с этим саньяси по святым местам, и однажды они пришли во Враджу, и там Господь Нитьянанда услышал о том, как Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны. So Lord Nityananda made arrangements to go to Mayapur to join with Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Господь Нитьянанда устроил все так, чтобы пойти в Маяпур и там присоединиться к Господу Чайтанье Махапрабху. And Lord Chaitanya, he'd been telling the devotees that very soon a wonderful personality is going to come here in Mayapur. He's a very great saintly person, and he's going to come here very soon. И Господь Нитьянанда сказал своим спутникам: очень скоро совершенно удивительная личность придет сюда, в Маяпур. Это великий святой человек, и он придет сюда.
So after a couple of days, Lord Chaitanya said, now this person has come. He's already here in Mayapur. You should go and bring him. And so Lord Chaitanya sent Srivas Pandit along with Haridas, go and find this great person and bring him to us. Господь Чайтанья сказал, что этот святой человек уже пришел сюда, в Маяпур, и он тогда отправил Шриваса Пандита и Харидаса Тхакура на поиски этого человека и велел привести его к нему. So the two of them went and they searched all over Mayapur. They went everywhere, but they could not find this person who Chaitanya Mahaprabhu had been talking about. They went to so many houses, so many homes, but they couldn't find this person. И вот Шривас Пандит и Харидас Тхакур обошли весь Майяпур, побывали во множестве домов, но так и не нашли этого человека, о котором говорил им Чайтанья Махапрабху. Then they came back after many hours and they told Lord Chaitanya, we can't find him anywhere. So Lord Chaitanya said, then I will lead you to him. And this shows that it's very mysterious to find out Lord Nityananda. It's not an easy thing. You have to have special power. И через много часов они вернулись и сказали Господу Чайтанье. И они сказали, что так и не нашли этого человека. И тогда Господь Чайтанья сказал, я сам сделаю это. Эта личность, она очень таинственная. Ее очень сложно найти. Я сам приведу его сюда. Вы должны обладать особенными силами для этого. So Lord Chaitanya led the devotees and they went with performing Sankirtan and he led them to the home of Nandan Acharya. And there in the home of Nandan Acharya, they saw this tall, very powerfully built, saintly person chanting the holy name. И Господь Чайтанья отправил своих санкиртанчиков в дом Нанданачарьи. И там они увидели высокого человека, сияющего, исключительной силой, который воспевал святые имена. В доме Нанданачарьи. Yeah, this Nandanacharya's home is just next door to the gate of our ISKCON temple. When you come along the road from the Yoga Peeth, and then the next house, the next gate after Mayapur, then that's the home of Nandanacharya. Дом Нанда-Ачарьи – это следующие ворота после входа в Искон. Когда вы идете из Йога-Питха, следующая дверь после Маяпура – это будет дом Нанданы-Ачарьи. So they could see this personality with, he was chanting the holy name with great ecstasy. So all the devotees were shocked to see him. And Lord Chaitanya wanted to impress upon them all that how saintly and how pure this Lord Nityananda was. Не увидели этого человека, который воспевал святые имена в великом экстазе. И все преданные были поражены, увидев его. И Господь Чайтанья был очень впечатлен тем, насколько святым и чистым является эта личность. So Lord Chaitanya turned to one of the devotees and he asked him, he said, please recite a verse describing the beauty of Lord Krishna in Vrindavan. Господь Чайтанья обратился к одному из преданных и сказал ему, воспевай шлоки, в которых прославляется красота Господа Кришны и Вриндавана. So one of the devotees recited a beautiful verse describing how Lord Krishna is decorated with flowers in his ears and how he's playing on his flute
and how he's decorating the ground with his beautiful lotus footprints. И один из преданных начал декламировать шлоку, описывающую, как Господь Кришна украшен цветами, которые заткнуты ему за уши, как он играет на флейте, и как земля украшена следами его стоп. And when the devotees sang this verse, then immediately Lord Nityananda's ecstatic love for Krishna was awakened, and he began to cry and roll on the ground and shed tears. И как только преданные начали воспевать эту шлоку, экстатическая любовь Господа Нитьянанды немедленно пробудилась, и он начал кататься по земле и рыдать. And Lord Nityananda shed so many tears, the whole floor became flooded with his tears. И Господь Нитьянанда пролил столько слез, что весь пол был залит его слезами. All the devotees were shocked to see such ecstatic love awakened in the body of Lord Nityananda. Все преданные были поражены, увидев столько признаков экстаза в теле Господа Нитьянанды. They could understand what a great devotee he must be. Они не могли понять, что это за такой великий преданный, насколько великим преданным он должен быть. So Lord Nityananda came to stay in Mayapur, and generally he would stay in the home of Srivas Pandit. Итак, Господь Нитьянанда с того времени остался в Маяпуре, и обычно он жил в доме Шриваса Пандита. And every day, of course, every night there would be the nocturnal kirtans of Lord Chaitanya, every night. И каждый день, ночью, они начинали ночные киртаны с самого вечера. Начинали воспевать киртан всю ночь. So Lord Nityananda was living there when came time for Lord Chaitanya to take sannyas. And Lord Nityananda also went to Katwa to see the sannyas ceremony of Lord Chaitanya. Господь Нитьянанда жил там до того времени, пока Господь Чайтанья не принял саньясу. И Господь Нитьянанда также ушел в Катва, чтобы присутствовать на церемонии принятия саньясы Господом Чайтаньей. And it was after the sannyas ceremony, Lord Chaitanya wanted to go to Vrindavan, and Lord Nityananda arranged that instead of going to Vrindavan, that he would go to Shantipur. После церемонии саньясы Господь Чайтанья хотел уйти во Вриндаван, а Господь Нитьянанда устроил так, что вместо Вриндавана Господь Чайтанья пришел в Шантипур. And in Shantipur, they stayed at the home of Advaita Acharya, and they sent for Mother Sachi to come from Mayapur and to spend some time with her son. И в Шантипуре он оставался в доме Адвайта Ачарьи. И он послал за мамой Шачи в Маяпур, чтобы та пришла в Шантипур повидаться со своим сыном. So Lord Nityananda was Lord Chaitanya was not very happy with Lord Nityananda. He said, "You've tricked me. I wanted to go to Vrindavan, but instead you brought me here to Shantipur." Господу Чайтанье не очень понравилось, как поступил Господь Нитьянанда. Он сказал: ты меня обманул, я хотел уйти во Вриндаван, а ты вместо этого привел меня сюда, в Шантипур. But Lord Nityananda told Lord Chaitanya, said, "Yes, I wanted all the devotees from Mayapur should have the opportunity to see you now that you're a sannyasi, because now you're a sannyasi, you'll be leaving, you're not going to be staying at home. So they have to have your association for one last time before you go."
Но Господь Нитьянанда сказал ему: я это все устроила для того, чтобы преданные могли увидеть тебя еще раз. Ты принял саньясу, больше они не увидят тебя никогда, ты не вернешься домой. Поэтому я устроила так, чтобы они в последний раз могли прийти сюда и повидаться здесь с тобой, в Шантипуре. So Lord Nityananda arranged Mother Sachi to come, and Mother Sachi would cook for Lord Chaitanya and all the devotees. In this way, the devotees would all be together during the daytime. They would have kirtan, and there would be kathas, and they spent several days there with Lord Chaitanya. Господь Нитьянанда устроил так, что мама Шачи пришла в Шантипур и могла готовить для Господа Чайтаньи преданных. И таким образом преданные проводили все дневное время в киртанах, рассказывали Кришна Катху. И так они провели несколько дней с Господом Чайтаньей. And when you go to Shantipur, you can see the places there where Lord Chaitanya would sit and take prasadam in the company of Lord Nityananda and Advaita Acharya. И если вы пойдете в Шантипур, то вы там увидите место, где Господь Чайтанья сидел и принимал прасад с Господом Нитьянандой и Адвайтой Ачарьей. When they first came there to Shantipur, Advaita Acharya had arranged that there would be a big feast, a very nice, opulent prasadam for everyone. But Lord Chaitanya was saying, you know, I'm a sannyasi, I will only eat some rice and some green leaves. He said, I don't want to eat a big meal. Just give me some rice and green leaves. Когда они в первый раз пришли туда, то Адвайта Ачарья организовал великолепный пир с прекрасным прасадом. Но Господь Чайтанья сказал: нет, я саньяси, я ем только рис и зеленые листья. Я не ем всю такую роскошную еду, поэтому дай мне, пожалуйста, немножко риса и каких-нибудь листья салата. And Advaita Acharya said, yes, it's all right, yeah, just take what you like, you know. But actually he'd arranged a very big opulent prasadam for everyone. Адвайта Ачарья сказал: ну, конечно, ты можешь брать все, что хочешь, но на самом деле он организовал огромное количество прасада, очень вкусного прасада для всех остальных. Lord Chaitanya was thinking this is too much prasadam, but Lord Nityananda, he complained. He said, look, I've been fasting for 3 days to come here to Shantipur, all the way from Kadwa. We came all the way from Kadwa to Shantipur. It'd take us 3 days. So I'd been fasting for 3 days. I thought I was going to end my fast. Господь Чайтанья решил, что это слишком много прасада. Но Господь Нитьянанда, наоборот, жаловался. Он сказал: я постился целых 3 дня, пока шел сюда из Катвы. Путь из Катвы до Шантипура занимал целых 3 дня. И Господь Нитьянанда сказал: я постился целых 3 дня, и я уже думал, что мой пост наконец закончился. Advaita Acharya called me to eat, but the quantity of food will not even fill half of my belly. Он сказал: Адвайта Ачарья позвал меня поесть. Но количество еды недостаточно даже, чтобы наполнить половину моего желудка. And Advaita Acharya said to Lord Nityananda, he said, well, look, you're supposed to be a traveling mendicant on pilgrimage. И Адвайта Ачарья тогда сказал Господу Нитьянанде: ты полагаешь, что ты путешествуешь, совершая паломничество? So when you're like that, sometimes you may eat some fruits and roots, and sometimes you simply fast.
Если ты хочешь так делать, тогда ешь просто фрукты и коренья, а иногда можешь и поститься. And Advaita Acharya says, I'm just a poor brahmana. You've come to my home. Please be satisfied with whatever food I've given you. Адвайта Ачарья сказал: я просто бедный брахман, ты пришел в мой дом, пожалуйста, был удовлетворен той едой, которую я тебе даю. Stop being so greedy. Не будь таким жадиной. And when Lord Nityananda heard this, he said, well, whatever, I may be whatever you say, but you have invited me. You brought me here. So you should supply as much food as I want to eat. Но Господь Нитьянанда, услышав это, сказал: ну в любом случае ты меня сюда пригласил, ты привел меня сюда, поэтому ты должен дать мне столько еды, сколько я хочу. So when Advaita Acharya heard him speak like that, then Advaita Acharya said to him, he said, you are just a reject Paramahamsa. You've taken the renounced order of life just to fill your belly. Но Адвайта Ачарья услышал, что он так говорит, и сказал: ты оставил свое положение Парамахамсы, ты отказался от отреченного образа жизни просто ради своего желудка. Your business is just to give trouble to innocent brahmanas like me. Твое занятие только создавать проблемы таким невинным брахманам, как я. So when Advaita Acharya called Lord Nityananda a reject Paramahamsa, actually it's a glorification, it's not an insult. Когда Адвайта Ачарья сказал Нитьянанде, что тот оставил положение Парамахамсы, это было его прославлением, а совсем не оскорблением. There's always a big difference of opinion between the brahmanas, those people who are brahmanas by birth, and those who are Vaishnavas. Всегда большая разница между мнениями тем, кто брахманы по рождению, и вайшнавами. So when Advaita Acharya said to Lord Nityananda that you're a reject Paramahamsa, it was actually a glorification of Lord Nityananda. Когда Адвайта Ачарья сказал Господу Нитьянанде: ты оставил положение Парамахамсы, это было прославлением Господа Нитьянанды. Is actually Advaita Acharya is accepting Lord Nityananda as a real Paramahamsa. Адвайта Ачарья на самом деле принимал Господа Нитьянанду за настоящего Парамахамсу. Lord Nityananda we cannot identify Lord Nityananda as having anything to do with the caste brahmanas, those people who are brahmanas by birth. Lord Nityananda has nothing to do with those Мы не people. можем сказать, что Господь Нитьянанда имеет что-то общее с людьми, которые являются брахманами только по рождению. На самом деле он ничего общего с ними не имеет. So Advaita Acharya was actually praising Lord Nityananda. Таким образом, Адвайта Ачарья прославил Господа Нитьянанду. So some people claim to be Paramahamsas, but they're Paramahamsas just for the sense gratification. некоторых личностей прославляют как Парамахамс, но на самом деле они занимаются только чувственными наслаждениями. But Lord Nityananda, he's not interested in sense gratification.
Но Господь Нитьянанда не интересовался наслаждением чувств. Lord Nityananda he is the real Paramahamsa. Господь Нитьянанда является настоящим Парамахамсой. But sometimes he may take the dress of a sannyasi and sometimes not. Но иногда он надевал одежду саньяси, а иногда нет. Sometimes he will dress like a householder. Иногда он одевался как домохозяин. So when Lord Nityananda was being addressed by Advaita Acharya in that way, these were just joking words between the two. Иногда Господь Нитьянанда одевался как Адвайта Ачарья, и тогда между ними возникали вот такие шуточные перепалки. Advaita Acharya said to Lord Nityananda, he said, I know you can eat many kilos of rice, and I'm just a poor brahmana. How can I feed you so much rice? И Господь Адвайта Ачарья сказал Господу Нитьянанде: я знаю, что ты съедаешь несколько килограмм риса, а я бедный брахман, где же я возьму столько для тебя? So Advaita Acharya said to him, he said, maybe you just have a palmful of rice, but just eat it. Please eat it and then get up. Don't show your madness. Адвайта Ачарья сказал Нитьянанде: может быть, у тебя там есть горстка риса, ну так просто съешь ее и не показывай тут всем, какой ты сумасшедший. And don't throw food about the place. Don't throw food all everywhere. Не разбрасывай тут еду так. Повсюду. So then they sat down, all the three of them, Advaita Acharya, Nityananda, and Lord Chaitanya, they sat together and they took their food and they would eat. And as Lord Chaitanya would eat, they'd put more food on his plate. И тогда Адвайта Ачарья сел под деревом, и Господь Нитьянанда и Господь Чайтанья сели рядом с ним, и они принялись тогда вкушать эту еду. И чем больше Господь Чайтанья ел, тем больше еды появлялось у него на тарелке. And so the more Lord Chaitanya ate, the more they would put on his plate. Чем больше ел Господь Чайтанья, тем больше было еды у него на тарелке. And they were eating and eating. Then Lord Nityananda began joking again. He said, my belly isn't full yet. I'm not getting a full belly. И вот они все ели и ели, и Господь Нитьянанда опять начал шутить. Он сказал: ну я никак не могу наполнить мой желудок. Мой желудок все еще не полон. Better you take this food away. I'm not taking much of it. Откуда ты взял эту еду? Я вообще много этой еды не брал. And then Lord Nityananda took some rice in his hand and he threw it on the floor in front of him as if he was angry. И тогда Господь Нитьянанда взял немножко еды и бросил на пол перед ним, как будто бы он рассердился. But when he threw the rice, some of the rice touched the body of Advaita Acharya. And when it touched his body, Advaita Acharya began to dance. Но когда он бросил рис, некоторые рисинки коснулись тела Адвайта Ачарьи. И когда они коснулись его тела, Адвайта Ачарья начал танцевать. All the rice, the pieces of rice were still stuck to his body, but he was dancing. Как только рисинки коснулись его тела, он пустился в пляс. Advaita Acharya thought himself he understood the touch of the rice was the remnants of Lord Nityananda, and Lord Nityananda is a Paramahamsa. So he's been purified by the touch of the remnants. Echo, Maharaj? Huh? No?
There's a some sound. Yeah, birds. There's some birds outside. Oh, birds from your side. That's okay. Okay. 所以呢，就Адвайта Ачарья понял, что его коснулись остатки еды Господа Нитьянанда. Поскольку Господь Нитьянанда был Парамахамса, то когда остатки его еды коснулись Адвайта Ачарьи, то Адвайта Ачарья таким образом очистился. Гуру Махарадж, вам кто-то звонит? Нет, это птички за окном. That's why Advaita Acharya was dancing. Вот почему Адвайта Ачарья начал танцевать. He wants to show us the power of the remnants of the great devotees. Он хотел показать силу остатков еды чистого преданного. Ordinary people, they don't know about the power of Mahaprasada. Обычные люди, они не знают о силе Махапрасада. So then Advaita Acharya said to Lord Nityananda, he said, oh my dear Nityananda, I brought you here to my home, I invited you, and now I have received the results of doing that. Because I brought you to my home, look what has happened. И тогда Адвайта Ачарья сказал: ну вот, дорогой Нитьянанда, я тебя пригласил домой, привел тебя сюда, и вот теперь я вижу результат, вижу, что из этого вышло. You have no caste, and we don't know where you're from, and by nature you're just a madman. Ты не принадлежишь никакой касте, мы не знаем, откуда ты пришел, а ведешь ты себя вообще как сумасшедший. And you're a madman, and you throw your food at me to make me a madman like you. Ты сумасшедший, и ты бросил меня в еду, и ты меня тоже сделал таким же безумным, как и ты. And you're not even afraid that I'm a brahmana, and you're doing this. И тебе даже все равно, что я браман, ты все равно вот так поступаешь. So Lord Nityananda said, this is the remnants of food from Lord Krishna. This is Lord Krishna's remnants. If you take them to be ordinary food, that is an offense. Господь Нитьянанда тогда сказал: это остатки еды Господа Кришны. Это остатки еды Господа Кришны. Если ты возьмешь их как обычную еду, то это будет оскорблением. We should never consider prasadam to be ordinary. Нам никогда не следует считать прасад обычной едой. It may just be rice and dal, it may be very simple, but if it's prasadam, it's spiritual. Может быть, это будет очень простая еда, просто рис или дал, но если это прасад, то это духовная пища. So Lord Nityananda then says to Advaita, he said, now you have to invite 100 sannyasis to your home and feed them sumptuously. And only in that way you'll get relief from your offense. И тогда Господь Нитьянанда сказал: вот теперь ты должен пригласить к себе 100 брахманов и принять их очень гостеприимно, и только это поможет тебе загладить это нанесенное оскорбление. So Advaita Acharya said, I'm never going to invite another sannyasi to my home. И Адвайта Ачарья сказал: я больше вообще никогда никакого саньяси к себе не приглашу. Just look, I brought this sannyasi to my home today, and look what has happened. You've ruined all of my spiritual, all of my Brahminical regulations. Я пригласил тебя, и посмотри, что случилось. Ты разрушил все мои брахманические стандарты. So this was the joking relationship between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Он видел, что это просто была шутка
в отношениях между Господом Нитьянандой и Адвайтой Ачарьей. It's giving a lot of them. All the devotees were enjoying hearing the joking words between the two people. И все преданные наслаждаются, слушая обмен шуточками между этими двумя личностями. So in the Panchatattva, there are three Vishnu Tattvas. There is Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita Acharya. All of these three are Vishnu Tattvas. В Панчататтве есть три Вишну Таттвы. Господь Чайтанья Махапрабху, Господь Нитьянанда Прабху и Адвайта Ачарья. Они все являются Вишну Таттвой. But the Advaita and Nityananda, they both come as the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Однако Адвайта и Нитьянанда, они являются слугами Господа Чайтаньи Махапрабху. So we have to understand, it's very important, if we want to approach Chaitanya Mahaprabhu, we have to approach him through Lord Мы должны Nityananda. понять, если мы хотим достичь Господа Нитьянанды Махапрабху, мы должны сперва достичь Господа Нитьянанду. Lord Nityananda is the original, he's non different from Lord Balaram, and Lord Balaram is the original spiritual master. Господь Нитьянанда является изначальным, он не отличен от Господа Баларамы, а Господь Баларама является изначальным духовным учителем. So Lord Nityananda would always be in the mood of the servant of Chaitanya Mahaprabhu. And people would come to Lord Nityananda to get his blessings, to go to Radha and Krishna, and to go to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Господь Нитьянанда всегда находится в настроении слуги Господа Чайтаньи Махапрабху. И люди приходят к нему, чтобы получить благословение для того, чтобы достичь Радху и Кришну и достичь Чайтанью Махапрабху. Lord Nityananda had many disciples, and one of his disciples was Vrindavan Das Thakur, who wrote the Chaitanya Bhagavat. У Господа Нитьянанды было много учеников, и один из его учеников это Вриндаван Дас Тхакур, который написал Чайтанья Бхагавату. And so Srila Vrindavan Das Thakur is considered the incarnation of Srila Vyasadeva in Chaitanya Lila. Шрила Вриндаван Дас Тхакур считается инкарнацией Ясадевы в Чайтанья Лиле. And Sri Chaitanya, Srila Vrindavan Das Thakur describes himself as the last disciple of Lord Nityananda. Шрила Вриндаван Дас Тхакур описывается себя как последнего ученика Господа Нитьянанды. So Lord Nityananda also plays an important part in the life of Krishnadas Kaviraj, who wrote the Chaitanya Charitamrita. Господь Нитьянанда также сыграл огромную роль в жизни Кришнадаса Кавираджа, который написал Чайтанья Чаритамриту. Krishnadas Kaviraj had been staying with his family, and his brother was not a devotee of Lord Nityananda. His brother had faith in Lord Chaitanya, but no faith in Lord Nityananda. Кришнадас Кавирадж жил вместе со своей семьей, и его брат Не был преданным Господа Нитьянанды. Брат был предан Господу Чайтанье, но не имел веры в Господа Нитьянанду. So his brother, Krishnadas Kaviraj, he would tell his brother that to have faith in Lord Chaitanya and no faith in Lord Nityananda is like the logic of a half a hen. 所以呢，who told who? Sorry, Maharaj. Krishnadas Kaviraj told his brother. Таким образом, его брат Кришнадас Кавирадж, он сказал однажды своему брату, чтобы иметь веру в Господа Чайтанью и не иметь веры в Господа Нитьянанду, это как логика половины курицы. Кришнадас Кавирадж сказал ему.
If you have you want to keep the back part of the chicken because it lays eggs, you don't want the front part because it eats the food. How is it possible? You cannot separate the front from the back. Вы хотите оставить заднюю часть курицы, потому что она несет яйца, и хотите отбросить переднюю, потому что она много ест много пищи. Но как это возможно? Вы не можете отделить переднюю часть от задней. In the same way, if you want to have Lord Chaitanya, you don't want to have Lord Nityananda, it is very foolish. Таким образом, если вы принимаете Господа Чайтанью и не принимаете Господа Нитьянанду, это очень глупо. So it happened that in the home of Krishnadas Kaviraj and his brother, there was everyday kirtan, and they had also one brahmana there who was doing the puja for the deities. And it happened that one day they were visited by a great devotee of Lord Nityananda. В доме Кришнадаса Кавираджа постоянно проходили киртаны, и также там был один брахман, который все время проводил пуджу божествам. И вот однажды их посетил великий преданный Господа Нитьянанды. Yeah, the devotee of Lord Nityananda, he was very famous. His name was Miniketana Ramdas. Это был знаменитый преданный Господа Нитьянанды, и его звали Маникетана Рамдас. Miniketana Ramdas. Маникетана Рамдас. Yeah, Ramdas, we will call him Ramdas. So, okay, so he came to the house of Krishnadas Kaviraj, but when he came there, this brother of Krishnadas Kaviraj was not nice to him. He did not welcome him in the home. Он пришел в дом Кришнадаса Кавираджи, и когда он пришел туда, его брат Кришнадаса Кавираджи был не очень расположен к нему и не принял его как следует. Miniketana Ramdas was a very joyful person. He would slap people's faces, and when they would offer obeisances to him, he would climb on their back. In this way, he would joke with people. Маникетана Рамдас был очень веселым человеком. Он шлепал людей по щекам, и когда они перед ним кланялись, то он прыгал к ним на спину, вот так он с людьми шутил. So it happened that while he was there, the brother of Krishnadas Kaviraj was not hospitable, and Miniketana Ramdas said, he is the second Romaharshan. И так случилось, что брат Кришнадаса Кавираджа был негостеприимен к Маникетане Рамдасу. И Маникетана Рамдас сказал, что он второй Ромахаршана. Miniketana Ramdas said to the brother of Krishnadas Kaviraj, Маникетана Рамдас сказал, брат Кришнадаса Кавираджа является вторым Ромахаршаной. and so he broke his flute and he left in an angry mood. И Маникетана Рамдас тогда сломал свою флейту и покинул дом очень разгневанным. So Krishnadas Kaviraj told his brother, this is very inauspicious. This is not good for you. Your life will never be auspicious. You have offended a great devotee. Таким образом, Кришнадас Кавирадж сказал своему брату, это очень неблагоприятно, это нехорошо для тебя. Ты никогда не будешь благословлен, ты оскорбил великого преданного. So that night, when Krishnadas Kaviraj lay down to take rest, Lord Nityananda appeared in his dream. И в ту же ночь, когда Кришнадас Кавирадж
лег отдыхать, Господь Нитьянанда появился в его сне. And Lord Nityananda came there dressed with in a beautiful turban and beautiful cloth with a Sankirtan party, and they were chanting and dancing. And Lord Nityananda then spoke to Krishna Das and told him, don't stay here, get out of this house, leave here immediately, go to Vrindavan. И Господь Нитьянанда пришел, одет в прекрасную одежду, в прекрасном тюрбане, в сопровождении группы Санкиртаны, он пел и танцевал. И Господь Нитьянанда сказал Кришнадасу, не оставайся здесь больше, уходи из этого дома, уходи немедленно и иди во Вриндаван. So Krishna Das Kaviraj immediately woke up from the dream, and he understood that he had been blessed with instructions from Lord Nityananda. So without even waiting for the morning, he immediately left the home in the middle of the night. Кришнадас Кавирадж немедленно проснулся, и тогда он понял, что это было благословение и указание от Господа Нитьянанды. И он не стал даже ждать утра и немедленно покинул этот дом среди ночи. And he got to Vrindavan, he got the shelter of Rupa and Sanatan and Raghunath, and he became a disciple of Raghunath Das Goswami. И он ушел во Вриндаван и принял там прибежище Рупы, Санатана и Раганатха. И стал учеником Рагунатха Даса Госвами. And he wrote the Chaitanya Charitamrita. И так он написал Чайтанья Чаритамриту. He was able to hear all the pastimes of Lord Chaitanya from the mouth of Raghunath and Rupa and Sanatan. Он имел возможность слушать о играх Господи Чайтаньи из уст Раканатха, Рупы и Санатаны Госвами. So we see the mercy of Lord Nityananda, very important. Мы видим милость Господа Нитьянанды. Она очень важна. We have to follow in the footsteps of Lord Nityananda. We have to engage people like Jaghai and Madhai in the service of Krishna. Мы должны следовать по стопам Господа Нитьянанды. Мы должны привлекать к служению Кришне таких личностей, как Джагай и Мадхай. So by the mercy of Lord Nityananda, then we can get the mercy of Lord Chaitanya, and we can come to understand Radha and Krishna. Мы можем получить милость Господа Чайтаньи по милости Господа Нитьянанды и прийти к пониманию Радхи и Кришны. All right, so we'll stop here. If there are any questions, we'll take any question. Мы сейчас здесь остановимся. Если какие-то вопросы? 你不是有问题吗？ Well, Maharaj, Maharaj, I'm sorry. I have a question. But you said there's three of the Panchatattva is Vishnu Tattva. Yes. Belongs to Vishnu Tattva. And how about the Gadada? What does Gadada belongs to? Which category? Okay. They asked me to translate. Вы сказали, что трое членов Панчататтвы являются Вишну-татвой. А что насчет Гададхара Пандита? Кому он принадлежит? Какой категории он принадлежит? Меня просят перевести. Well, Gadadhara manifests the internal potency of the Lord. 那么Гададхар呢？它是 Гададхар является воплощением внутренней энергии Господа. So different from Vishnu Tattva. Maybe you could say Shakti Tattva. Он отличен от Вишну-татвы. Может быть, мы можем сказать, что он является Шакти-татвой.
Srivas Thakur is the Jiva Tattva. И Шривас Тхакур – это Джива Татва. So you'll see we put tulsi garlands, we put tulsi on the feet of Chaitanya and Nityananda and Advaita, but not on Gadadhar and Srivas. Вы видите, что мы кладем гирлянды Туласи к стопам Господа Чайтаньи, Нитьянанды и Адвайты, но не к Шривасу и Гададхаре. We may put tulsi in the hands of Radharani and or in the hands of Gadadhar to be offered at the lotus feet of Lord Chaitanya. Мы можем вложить цветы Туласи в руки Радхарани или Гададхара с тем, чтобы они предложили их лотосным стопам Господа Чайтаньи. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Okay, any other question? Спасибо большое, Махарадж. Еще вопросы? Okay, so we won't keep you any longer. Ну хорошо, давайте немножко подождем. Okay. And do you want me to show you the devotees here? Do you want to have a look or greeting with them? Oh, you want me to meet the one lady? Вы хотите, чтобы я встретился с одной Матаджи? Yes. Before the private darshan, do you want to have a look of all the devotees here? Shall we open the camera and they can also Может быть, see вы you? хотите, чтобы все преданные включили камеры, и чтобы вы видели их? Да, нет, окей. We haven't changed But I much. guess. Да ничего не изменится от этого. Okay. I don't think we've changed so Я much. не думаю, что слишком много тут Okay. поменяется. But do you want to see them or? Ну, может быть, вы хотите их видеть? Yeah, I can see. Okay. I can see their names. Я вижу имена. Okay. I see. So Maharaj, then the private darshan, maybe we arrange on the WeChat. We can directly. Махарадж, может быть, мы организуем чат Yeah, you can do и в that. другую Yeah. комнату уйдем. Хорошо. Yeah. Then maybe they can continue with kirtan, some other. Хорошо, тогда next, продолжим, может быть, Киртаном. Yeah, they should sing. Okay. You should sing the songs about Lord Nityananda, just like. Yes, we will. Yes, Nitya we Padakamala. arrange. Yeah. Вам нужно сегодня воспевать о Господе Нитьянанде. Это будет правильно. Да.好吗？ There's also one song about Lord Nityananda. It says that Lord Nityananda never becomes angry. Есть одна песня о том, что Господь Нитьянанда никогда не становится гневным. Yes, right. Yeah, do you sing that sometimes? Да, это она. Вы иногда поете ее? Да, поем. But of course we know Lord Nityananda sometimes did get angry. Но все же мы знаем, что Господь Нитьянанда иногда гневался. 所以呢，那马哈拉就建议我们可以唱一些关于主Nityananda的歌，然后其中呢是有一首歌呢是讲到了主Nityananda从来不生气，当然在他的下日时光当中，有时候他也会生气。 One time he kicked Shivananda Singh. Однажды он даже пинал Шивананда Сину. They were going to Puri and they had to wait a long time in the hot sun. Однажды они пошли в Пури, им пришлось долго ждать на жарком солнце. And they hadn't taken any prasadam. И у них даже не было просады. So they were waiting. Shivananda Sen had to talk to the people at the border, the customs. As they were coming across the border, Shivananda Sen had to deal with some authorities.
Они ждали, пока Шивананда Сена разговаривал с таможенниками, они как раз пересекали границу, и он разбирался с ними. And they were waiting and waiting a long time. The Lord Nityananda became disturbed. It was taking so long. И они ждали и ждали так долго, и Господь Нитьянанда уже обеспокоился, что уже много времени прошло. So at one point, Lord Nityananda cursed. They said, "Let the sons of Shivananda Sen die." Из-за этого Господь Нитьянанда проклял сына Шивананда Сену, сказал, что тот умрет. And then the wife of Shivananda Sen, she began to cry because she thought, "Oh no, Lord Nityananda is cursing my son to die." И когда жена Шивананда Сена начала плакать тогда, сказала: "О, Господь Нитьянанда проклял моего сына, чтоб тот умер." And when Shivananda Sen came and he saw his wife crying, he said, "What's wrong?" And she said, "Because Lord Nityananda has cursed our son to die." И когда Шивананда Сена пришел, увидел, что жена его плачет, спросила, что случилось. И та сказала: "Потому что Господь Нитьянанда проклял нашего сына, сказал, что тот умрет." And Lord Shivananda Sen said, "If Lord Nityananda wants our son to die, let him die." Но Шивананда Сена сказал: "О, если Господь Нитьянанда хочет, чтобы наш сын умер, ну пусть тот умрет." And so then Lord Chaitanya came and kicked Shivananda Sen. И тогда Господь Нитьянанда пришел и начал бить Шивананда Сену. Hare Thank you Krishna. so much. Did you hear that? I don't know. Sorry. I got a disconnect. Last sentence. You didn't hear? We didn't hear the last sentence. I was saying that Lord Chaitanya, Lord Nityananda came and kicked Shivananda. Вы слышали меня? У меня пропала связь. Повторите, пожалуйста, последнее предложение. А Господь Нитьянанда пришел к Шивананда Сене и начал его пинать. And then Shivananda Sen said, "Oh, I'm so fortunate. I've been touched by the dust of your lotus feet. Today my life is successful." И тогда Шивананда Сена сказал: "Я так счастлив. Я коснулся пыли своих лотосных стоп. Все, теперь моя жизнь удалась." So Lord Nityananda was appreciating the very nice surrendered attitude of Shivananda Sen. И Господу Нитьянанде очень понравилось такое подчиненное положение Шивананда Сены. And Shivananda Sen immediately made arrangements for Lord Nityananda to have nice accommodation and have nice prasadam. И Шивананда Сена немедленно организовал все для Господа Нитьянанды, хорошо устроил его и накормил просадом. But usually we would not see Lord Nityananda angry. When he would go door to door and knock on people's door, requesting them to chant the holy name. Обычно мы не видим, что Господь Нитьянанда гневаемся. Он ходит от двери к двери людям и воспевает там святое имя. Lord Nityananda had been told by Lord Chaitanya that he should go door to door and request everyone to chant the holy name and read the books about Krishna and worship Krishna. Господь Чайтанья сказал Нитьянанде, что он должен ходить от двери к двери и просить всех воспевать святые имена, чтобы они читали книги о Кришне и поклонялись Господу Кришне. So Lord Nityananda would go and knock on the doors, and sometimes people would come, they'd open the door and see him there, and then they would slam the door in his face. Господь Нитьянанда ходил от двери к двери, и тогда люди открывали дверь, видели его, и они захлопывали дверь прямо перед ним. And Lord Nityananda would fall on the ground and cry.
Господь Нитьянанда падал на землю, плакал. You feel great compassion for these fallen souls that they're so unfortunate they won't chant the holy name. Он чувствовал большое сострадание к этим падшим душам, которые настолько осквернены, что не могут воспевать святое имя. So Lord Nityananda, he is the personification of the third verse of Shikshastikam, more tolerant than the tree and devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respects to others. Господь Нитьянанда является воплощением настроения третьей шлоки Шикшаштаки, где говорится о том, что преданный должен быть терпеливее дерева, не ожидать почтения к себе и всегда оказывать почтение другим. So on this auspicious day, we're all praying to Lord Nityananda. Please engage us in the service of Sri Chaitanya. В этот благоприятный день мы молимся Господу Нитьянанде, пожалуйста, займи нас в служении Шри Чайтаньи Махапрабху. So we wish you all have a nice celebration there today. Уверен, что сегодня будет прекрасный праздник. All right, so thank you for your association. Большое спасибо за ваше замечательное общение. Нрсимха Махарадж ки джай! Нитьянанда ки джай! 天大厨，你看这么多空闲者，他一边前进，不知道呀，不都看得见吗？ Hare Krishna, Hare